On the spotlight today, Governor Peter Mbah is still, we're still having the series on his first anniversary, and our focus will be with the Honorable Commissioner for Information to have a discussion around 1 year of unprecedented stewardship and unusual governance. Commissioner for Information in Enugu State, Honorable Aka Eze. He doesn't like the honorable part. Aka Eze, Aka. Good morning, sir. Good morning. Hey! Commissioner, I can celebrate Governor. I celebrate the administration is leading and which you are part of. I capture 1 year, celebration of 1 year of unprecedented stewardship and unusual governance. Coin in these words. I've seen people talk about that. We've held several conversations on the activities of the government since 365 days. So now this governance is unprecedented, and then we're the unusual kind of activities going on in governance. Dalo economy atkankanga Subibo Isukaligo Yivaka Soibo device na agriculture de ngoro ibia igafo na governor kuri ogo na eme campaign ogo na agagari na agwa ndị mmadụ ihe dị amụbi oge eme ọbụ n'obido ọchịchị ọ sị na nke abụrụ ka esi emepe ebufọ ya bụ business unusual ya bidoro ọrụ na ịgafo ihe dị iche. Ya mere na ihe niile ọ na-emeketa bụ ihe ọfụ, ọ dịka ọ bụ ihe ọfụ maka ihe anya mmiri ada agbabu n'Enugu, ọ sị na mmiri ga-agba site na ihe dịka narị ngosi na 80 ọ mechakwa ọ bụrụ ihe bụ eziokwu. Nke bụ eziokwu bụ na gọvanọ n'onwe ji aka oge ọ na-agwa ndị mmadụ this broadcast bụ percentage ka ọ dị na akụkụ Enugu niile. Ọ bụrụ ya bụ na mmadụ chọrọ ikwu eziokwu gbasara ọchịchị ya bịara n'ụdị nke bụ na ndị mmadụ ga na-ama ihe ha na-eme, na-ekwenyekwe ihe ha na-eme, sonye n'ihe ha na-eme, maka na ndị Enugu ka ọ na-achị, ndị Enugu ka ọ na-egosi ka o si achị ọchịchị. Eche m n'uche arọ ọnwa 12 gafere, ọ dịkwa nka gọvanọ mere ọfụma karịa ka o si na ya ga-eme. Okay. Ọtụtụ ihe ka o metụgasịrị aka na broadcast ya. Ọtụtụ ihe ka ndị bịakwala ebe a bịa na-ekwu. Maka ụfọdụ na-ekwucha okwu, ọ na-adị m ka ọ sị ha na mana a ga-ana nka e wee mee ihe ọzọ, kwukwa ihe ọzọ. Nke amara m nke m ga-asị na ọ kacha ibi ya na ihe ndị a niile, mana ama m na ọgụnwa bụ the mouthpiece of the government. But can I new check as a personal experience? It is very difficult to clearly state which one is more important than the other. But when you consider it from the point of view that he is doing it for the next generation, the future generation, you begin to think that the idea of smart school is something that readily comes to mind. And the governor takes it as his baby. Because in no country of the world has any government donated or allotted 33% of his education, the budget on his education, of his budget to education. So incidentally, Enugu State have taken the first shot to make sure that we have smart schools in 260 wards. Each of them will have one ward. And so, what are these smart schools? People ask, what is the smart school? Smart school has come to a point where our children will join other people in other parts of the world, be it in Europe, be it in America, be it in any part of the world at all, to learn new things. Otherwise, we'll be left behind totally. It's no longer a chalk and board affair. It's a session of the smart school now. So it's no longer a case of a chalk and board affair. This smart green school, the web in the Omaka and you haka with technology
ka ha mata ihe a ga-esi onwe nke a na-akpọ artificial intelligence, onwe nke a na-akpọ robotics. Ihe niile bụ ihe na-aga onye nwa na-eme n'obodo na-agazi ọfụma kịta iweleta tabloid gị maọbụ handset ị na-ịpịọ ihe kịta enweta ihe tụrụ anya. Ndị be anyị kwesịrị ka ha mara ihe niile na-aga. So 260 smart schools abụrụ obere ihe. Ọ dịkwa nke ije m n'uche na onye nwa kachasị n'ọrụ ndị ọzọ, maka na onye nwa na-egosi ebe gọvanọ na-eje. Ọ bụrụ ndị anyị nwa ama mejezi n'akwụkwọ na primary school ọzọ kama na ụmụ m ga-eje, ụmụ gị nwa ga-eje, ndị niile bụ ndị from 3 years up site kịta, so that in the next 5 years, 10 years, Enugu State will be boasting of people who are brilliantly attuned to what is happening in the world. Well, can you tell to maybe go on and go? Now, have you any communications? I bidoro imana government I bekwasị na Ministry of Information adịbụọ ihe dịka arụ ibu ama ọ bụ ịtọ. Gọvanọ si mba ihe gbasara information na ndị mmadụ ga na-aghọta ha na-akọ. There is need to establish contact with the people. Maka na gọọmenti a gọọmenti mmadụ niile. Onye nwa mere na o bidoro wepụta ego mara abụọ si ka ebido Ministry of Information ọfụma. Kịta anyị ebidoro Ministry of Information. Anyị na-etinyekwa anya na ESBS na ebe niile na daily star ihe niile a ga-eme ka ya bụrụ na enwere flow of information from the ministry to the people, representing government interest and then conveying to the government the interest of the people. I believe that the ministry has also expanded its tentacle to include radio, information through the radio, information through the newspapers, as well as the social media and other systems of information, so that people can get to know what government is doing. In the world of social media today, somebody can manufacture stories from his room, fake stories, fake news, and people begin to believe it. So that's why the effort is now to make sure that we get across to people with very sound, knowledgeable, reasonable, and prompt information, so that they can also be part of the government. No, because I'm looking here. And the journalists and the man of the for a train here, Makana, within Makana, internationally. Yet I would then no one, although I know any plans for train on how to even counter fake news? A lot of people even go with even doesn't we have started with those in the Ministry of Information. That's those who are in the Ministry of Information. In fact, people from ESBS also attended. We organized what's it called? Human capacity development for our information officers, trying to let them know about social media. Dan Mome is somebody who is a veritable expert in that. The SSA media. And he came in with that lecture to the ministry. We are there just doing it at the close quarter, but by August there's a plan for us to do more, to train more people in how to use the social media to communicate with the people and counter some of these stories. So we are at it to train some of them. We have trained some. We're still going. There are still ones going on inside the ministry, so that people will get to know how to use social media to their benefit. It's an ongoing process. Okay. Ka anyị na-agbadatakwa na ihe ndị ọzọ the government imego. In the area of transportation, nkwa governor kwere na mbido. How far so far in transportation? I'll say so far so wonderful. Ebe ka anyị ga-agba mbọ fụ na ndị mmadụ ghọtara ihe a na-eme ọfụma. Ihe anyị ga-eji agba mbọ maka na ịbịa sị ka kulie obodo, kulie ihe dị n'obodo, ka inwe ike rụgharịa ya, ọ ya emelata onye ọ ga affect onye emeta. So we have tried to let people know that the governor is seeing beyond today. That's why when we say tomorrow is here, it also means that we are focusing on what we envisage will happen in the next 10 years, 20 years, and then we bring it back to get ready for it. Transportation is a very important aspect of government that will even allow people to come to your state, so that if you don't get ready for it, you see yourself overtaken by hoodlums, criminals, and so on.
If you have lived in Enugu State, for instance, you will know that to go to Bete Market is a tug of war. It has a lot of stress on it. And so government decided that something must be done about it. And so the terminals are being built. Ebe moto ga na-abịa. Enwere two wings of it, nke international na nke local. International bụ ịbịa ebe a, ị ga-esi ebe a jebe ihe dịka steeti ọzọ ma ọ bụ obodo ọzọ dịka Ghana ma ọ bụ ihe ọbụla. A ga-enwe ha niile n'Enugu ebe a. Ijekwa n'akụkụ nke ọzọ, akụkụ nke ịchọgodo isi Enugu pụọ outside Nigeria, ị ga-esi ebe a je. Otu a ka ọ dịkwa nke intra one, ya bụ nke dị ime Enugu. Ị nwere ike isi Amagunze batazie Enugu, eburu bata Enugu, isi ebe a mebe ihe na-emechekwa ịbịa ebe a banye moto ịnachi azụ. ọ bụrụ ịgba moto ịtọ na ịnọ before ị naba ebe. A na-akwadie nke bụ na onwere moto ga-anọchi ibie ụzọ. Ịbatara ebe a na terminal ahụ, imesi ihe na-eme ụkwa nwayọ. Ọ bụrụ ebe ndị agboro ga na-abịa dị banye moto ka ihe ọbụla ka a na-esi eme ya n'obodo oyibo. Ịkwanyere onwe gị ugwu, mmadụ nwere ugwu dịrị otu a ka a ga-esi mee. Emesi ihe niile, transportation enwe uru ọ ga-abara ndị mmadụ ọfụma. N'ịbịa n'ogbe taa, ị ga-afụ na ndị omekome nwezi ka ha ji ebe ahụ mere ọnọdụ. They have started establishing there as a haven where they can operate, and if you are pursuing them, they run into a corner, and this corner is a place where their mates are, and they will rob you of a lot of things. The government stopped it. Today, the criminality level has so much dropped that we are building on what the government has achieved so much. Ihe ọzọ wee bụrụ health. Mgbe gọvanọ na-ekwu 200 and something smart schools for each ward, o kwukwalụ maka type 2 hospital, yes. Which many regard as a smart health center. Kedu ka nke ahụ si na-aga kịta? Abịa na ihe dịka na health, gọvanọ nwere nchekwube na onwe anyị ọbụla dị ime ọkachasị na ọ na-ata afụfụ na ọ dị ime. Ọ chọrọ iji ụlọọgwụ nekwe n'ubi na wọdụ niile. Ọnyụwa mere na ọ na-arụ primary health care na 260 wards. Ebidogo ụfọdụ wọdụ. O nwere nke njiri last 2 weeks. Anyị ji ebe a fụsa ka esi arụ ya. Ebe nsogbu dị anya sị ha mee ụta na mesisi ọfụma. Anyị na-agba mbọ efu n'ihe ọbụla na-arụ n'Enugu steeti na anya ga-adị na ya. Anya ga-adị na ya ga-egosi na onye na-arụ ya, if he starts to do things that are away from the plan, we will bring him back to do it, because these things are legacy projects that will outlive this government. Okay. If we spend the next 4 years, 8 years in this state, those legacies will be signature to the fact that we have been here and we are. So in health matters, His Excellency is building 260 hospitals. This is the primary health care unit, so that the state will be a place where, because if you don't have health, you won't be able to operate well. So the need for us to get the healthcare to the rural areas, to the rural dwellers, becomes very imperative, becomes very important, becomes very necessary. All right, and for the people on it, the smart schools, towards the betterment of so I see where and model when we have expectations of people from the government to the day. My name of expectations government for the model. So can you have the things to make expect from us? Well, expectation I am bona onye ọbụla na-Enugu gara aghọta ihe a na-eme nke mbụ ị ga-akwado gọọmenti maka na Dr. Peter Ndubisi Mbah bụ gọvanọ Enugu steeti. Ọ bịara idozi Enugu. Ihe mebiri n'Enugu karịrị. Ihe mebiri n'Enugu abụghị ha ga-emezi n'ofu mbọsị. Ya bụ nkwado ka anyị na-achọ. Ịkwado gọọmenti a, ị ga-afụ na ka o si na-adị mbọ niile gọvanọ na-agba ka ọ dịrị ndị Enugu steeti. Ọ bụkwa ma ya nwa ọ dịkwa nka ya bụ nwoke nwere ngabasị ka esi etu na Dubai. O nwere swag nke bụ na ọ bụrụzi onwe ya ka ọ na-achọ ka ọ dịrị ndị mmadụ. Ọ bụ na ị ga-broadcast ome, ọ sị na ihe na-agbawakarị obi ịfụ ụmụaka ka ha bụ jerikan na bọket na-achọ ka ha kute mmiri. Onye nwa mee ya sị mba
na ya ga-ebidogoro gwa ndị Enugu na ya ga-ewetara ha mmiri na 180 days tupu ewu ndị election o bidogoro rụba ọrụ a Chineke eme obi ndị election na ekwa Enugu steeti ndekwa mmiri ọ bịa gụpụta pasentaji ndị nwegasịrị mmiri na Enugu steeti onye a gosiri mmadụ nwe obi ọcha mmadụ isi that he wants to serve with utmost in this commerce na kwa very fidel as utmost good faith. So ọ chọrọ ịsa ndị Enugu gwa ha eziokwu. O nwere ndị nwe 33%, nwee ndị nwe 85%, nwee ndị nwe 54%. Ihe a gosiri ka mmiri si dị ebe ahụ. Ọ bụrụ na mmiri adọrọ n'Enugu ka esi gbuo, mmiri adịgo n'Enugu n'ọbụ, kedu ka a ga-esi were mmiri a jee n'ebe a ka ndị Ababa niile nwee mmiri? Kedu ka esi nwee ka ndị Transekulu niile nwee mmiri? Transekulu nwere 33%. Kedu ka esi mee ka ndị nọ ụwa nwee mmiri ọfụma? So ihe niile a na-ekwu ya nwanye example ndị UNEC. Mmiri agbabeghị na UNEC since mma UNEC eji eme akwụkwọ na UNEC mmiri aga abụ gaa kịta the vice chancellor n'onwe si na nọ ihe ịtụnanya na mmiri bido gbaba na UNEC oge a na-ekenekwa gọvanọ n'ihe ọ na-afọ. Ọ bụ na ị ga-broadcast ị ga-anụ ikwute okwu mmiri a anyị ekwugo ọ bụ na o nwee activities Enugu steeti gọọmenti anyị kwuru maka ya ọfụma na program anyị ọ maka ihe mmiri karịrị ka anyị kwuru maka okwu ụzọ maka onwekwa mkpa ji ndị Enugu karịrị ihe mmiri ahụ and nke a bụ izizi gọọmenti na-ebido n'ụtụtụ wee chụba ihe mmiri a anyị ekwughị ọtụtụ oge kwuo nsogbu enwegasị ime na ọ bụbere mmadụ niile nwetara mmiri nsogbu ndị ahụ including vandalization and stuff like that. Kedu ihe mego apụtabago na ya ka aka nọ na nsogbu ahụ n'ukwu? Gọọmenti ka na-agba mbọ ka anyị pụta na ya nke bụ na vandalization onye ọbụla ga-ama ọ bụ na gọọmenti tinyere ihe a ga-eji wee na-enweta mmiri mmadụ ji kụkasịba ya bụ ihe ịfọrọ na ọdọrọ mma galarị a rụrụ ka ebidogodo nwee mmiri ka onye ọbụla ike ịfụ mmiri kịta ọ bụ enwere percentages of ndị enwetabe mmiri ọ bụ na galarị nọ nso ebe ị nọ je gbara mmiri onye aka eji rụọ that galarị kama kịta ụfọdụ eje fiọpakapụgo taps dị n'ebe ahụ which is not a pleasant story to hear. So ana m ekwu that na ihe ụfọdụ gbochiri na mmiri ababeghị ebe ndị mmadụ nke mbụ vandalization a na-ekwu ihe nke bụ paịpụ niile edebesịrị oge a na 1960 kridim niile paịpụ a niile ụfọdụ n'ime ha gaa n'okpuru be ndị mmadụ rụrụ ụlọ gosi na ị ga-etikponata ụlọ a ibido kịta tikpopu ụlọ mkpu afịa. So gọọmenti chọrọ ka ha chọọ ka ha esikwa onye ukwu wara o gosi na gọọmenti ahụ nwere obi mmadụ igosi ndị mmadụ that we have a human touch to whatever we're doing. So ụfọdụkwa bụ ebe arụrụ ọfụ ewejebe pipe mbụ. There are some new estates that have not had the pipe-borne water going through there. So there's need to construct one. Government will do its own to bring the water to the area. And then it is the duty of those around that place to reticulate it to their houses and so on. Then this is very important information. Maka ama m na ụfọdụ ka na-echekwa enwe mmiri a ka ewere abata n'ime kitchen. Go to shower. Ihe ka mkpa bụ na-eweta mmiri nso ebe gụnwechizara aka webata mmiri. Dịka esi eweta ọkụ, eweta poolu ọkụ edebe, ijiri aka gị dọbata ya. Iru ụlọ ọfụ iji nwayọ rụọzia nke fọdụ nke ọbata na n'ihe ịdọbata mmiri ọ iwepụ na ndị mmadụ wọkụba wit ndị water corporation ka ihe ejekpọta nwa onye ọbụla ime anya dọbata mmiri ọ banyere gị aka dọbata ya na enwe lot of people ọrụ na-aga on the work is going on now and ndị water corporation ha na-agbakwa mbọ ha fụ mmiri na-arụrụ ọfụma. Ọ bụrụ na ị chọọ mmiri ọ bụrụ na ọ gapụta ije na nke water corporation gwa ha ga-abịa n'ebe gị ọfụma rụziere gị ọfụma. Ọ nwere ndị spas n'ebe ahụ rụziere gị ọfụma mmiri abatabeghị ha ga-agwa gị ihe nya so. Okay, anyị abịabago nkata anyị na gị isi njedebe mana anyị ama nkwuchi okwu a hapụ ikwu ụzọ emechaa gọọmenti unu a wee tirie obodo ebe niile wee ghọọ ka ebe obodo a na-emepe ọfụ tirie ụzọ niile bido mkpu a na-afịọ
mana I wish na na call in ebe a ka ndị transit kwuru gwazie m experience ha maka ọ ka ha njọ n'isi biko ka ka ọnụ ụzọ a si ịma na oge anyị na-ebido ndị mmadụ tibere mkpu na gọọmenti ebidobeghị ihe ọbụla gbasara ụzọ niile dị njọ a na-akọ anyị sị ha nwee ndidi na ha na-akpa ihe agba oruzie oge anyị bidoro ọrụ etiokwe mkpu na ada akazi ụzọ n'ụzọ dị ebe dị n'ebe na-etiri ụzọ niile o nwere ihe ị ga-eme na ya bụ na enwere ndị ga-akọmpe kama na ihe ka mkpa bụ na ị na-eme ihe ọ dịrị ndị mmadụ kịta ụzọ adịgo o nwekwa ndị enwetabeghị ụzọ kama na o gosiri na gọọmenti dị nkwadobe inye ha ụzọ ndị enwetabeghị ụzọ ha ka nwee ndidi n'ọkọsọ ofu ka agụ nke a bụkwa mbido ịgwacha ndị Nsụka bụ asị na ọkụmụnwa mechukwumekwa so it is just the beginning and ụzọ nke anụ ma a na-egosi ya nkịta mara m ebe ọ ga ma m ka ụzọ transit kulu ahụ bụ nke a anaghị egosi ụzọ a na-arụ n'Enugu o metia maazị ka nke premier layout nwere onye ụzọ erika ụzọ ka 71 roads n'Enugu ka a na-arụ n'Enugu mkpọbara ga-afa ndị emebiri ịgasị edo ọ bụ ihe emebiri eme onye maka iji asị ịna-anya ụzọ arụgo na Broadrick Silver Smith Road na Gonkam Ekulu Road to Damija ya bụ nke Gariki flyover Amechi flyover Odudu Koko arụgokwa ya St. Peter's Gariki College Road ihe a niile bụ ihe arụchago na Enugu ndị mara gasị ka esi mee ihe na Lagos Street Ogo Premier Layout Texaco and so many other places arụgo n'Enugu ya bụ o gosi na gọvanọ dị nkwadobe onye ọbụla kwado gọọmenti a ihe niile ga-akọfụ. Ihe ọzọ gọvanọ Peter Mbah kwusiri ike na ya bụ creating business friendly environment, enabling environment for business. Ọ dịcha ka some of the things o mee ọgwụ ya mana anyị chee ma Enugu State ị ga-asị na ọ dịgo friendly for business persons and investors. M ga-asị n'ọdụgo ease of doing business has come to stay in Enugu State. Ịchọ inweta CFO n'Enugu State ihe ọ ga-eweziri karịa 72 hours. Ihe eji enweta bụ ihe dịka 1 month, 2 months, 6 months, 7 months ike enwetabeghị na-enwetachakwa ya akọwara gị akụkọ dị na ya ịbịa a na-ahazi ihe na Ministry of Land nke ọ bụ na ịpịọ bọtụl ofu bọtụl ị ga-enweta ndị nwe anị a onye nwebie nke mbụ onye chọrọ iri ya iche ịpịkwa ọzọ ị ga-afụ ana dị free ị nwere ike igo ka a hazi ihe ọfụma ka ndị gara ndị ka ha ghara ịdị na-eme ihe niile na-aga ọfụma anyị na-ayọchukwu ka ndị baya si na osite adịba mma na ọ ga na-adịgide anyị enwezi ọtụtụ oge anyị na-aga ịnọ anyị ka na-eju gị ọtụtụ ajụjụ ndị ọzọ mana o nwere ihe ị ga-akọwala anyị maka na onye na-eme ihe gọvanọ kpọrọ ya bụ disruptive innovation ya bụ ọ na-eme ihe ọfụ mana o nwere ihe ọ na-aghasa wee mee ihe ọfụ so na-asị ka njọ onwelu the innovators dilemma onwelu nsogbu na-apụta dịka ọ na-akwado nsogbu ga na-apụta oge ọbụla ị chọrọ ịrụ ihe ọfụ nsogbu ga na-apụta ịchọrọ ịkwagharị site n'ụlọ nke a gaa n'ụlọ nke ọzọ afụfụ dị na ya karịrị ịbịa ndị etikporo ụlọ ha na-eti mkpu ụfọdụ na-eti mkpu agbanyeghị na gọọmenti na-akwụsị compensation na ihe ndị ọzọ ha na-eti mkpu nwere onye ga-asị ya it is natural phenomenon that somebody would like to stay in the status quo, the place he has stayed for a long time, provided he's benefiting from that thing. So if you want to disrupt his stay at that particular position, he will naturally cry out. But when you perceive what is going to come thereafter, you begin to console yourself that this is good. Even a transportation, for instance, there have been some demolitions, which government arranged with the people right from October last year till now. Yes. That's about 8 months. More than that. So there have been an interface, several interfaces between government and these people. So, but some persons took it upon themselves to think that it just started yesterday. So we believe that when there is an understanding, our people will get the benefit of good governance. And there's something I want to point out now. We have been distracted by some elements who think that they should be giving orders.
governor stopped Monday at home. For instance, there were some unnecessary broadcasts by some elements that today that there will be nothing like taking exams for. This is not good enough, because these exams that our people are taking is not only done in Enugu State, it's done in the whole Nigeria, it's done in other 5 countries of West Africa. So that WAEC, if you miss your WAEC, especially mathematics, which is an important subject, if you miss the course, it only means that our people have been dragged back for not less than 1 year, and they can't join their counterparts. You cannot get something like medicine without mathematics there. So every person who is anchoring to get to medical school will no longer do that. So we need to understand why government now say that there must be exams today. Honorable Commissioner, Monday no n'ime obodo. Anyị nwere ozi oge mana Honorable Commissioner, in the next 1 minute, you will give anyị the future, the next 365 days. 365 nke mbụ na nke anyị emechabeghị, a ga-emecha ha ncha. Ihe ọzọkwa ga-abịa, o nwere nke ga-adị karịa 1 year. Nwee nke anyị ga-emecha tinyekwo jara na afọ nke na-abịa. Ana m ekwe nkwa n'aha gọọmenti na ihe niile ga-adị mma. Enugu steeti ga-agbanwe oke mgbanwe na anyị ga na-afụ ihe. Okay, Honorable Commissioner for Information Enugu State, Aka Eze Aka. Anya kene gi makida no era. Kene ndi Enugu ke na. Enugu ana me kene no. Ana ayokwa kunu na kwado government. Keep on supporting the government and appreciate what we are doing. Commendation will only strengthen our arms to do more. Thank you. Governor Peter Mbah's first anniversary, 1 year of unprecedented stewardship and unusual governance. For our focus today on Spotlight, and the Commissioner was on the Spotlight as well. Thank you, Ndi Enugu Norun. Anyị ga-abịa na chiata ka anyị wetelu unu ozi si na akwụkwọ mgbasa ozi, newspaper stories. Don't go anywhere yet, we are still here. Good morning, Cold City.